Hello guys, this is Rafsan ChotoBhai. Right now, we're back with another video. And guys, this is not actually a video, this is actually a speech. But তার মধ্যে দিয়ে guys আমি অনেক anxious কারণ সবাই ফর্মাল পরে আছে আমি পাঞ্জাবি পরে আছি আমার মা বলছিল আজকে জুম্মা পাঞ্জাবিরা পরে যাও কিন্তু আমি জুম্মাটা পরি নাই আজকে বাট জুম্মাটা অ্যাকচুয়ালি পড়া হয় না একটা কারণ আছে আমি এতদিন ঢাকার বাইরে ছিলাম একটু এই যে আজকে আসছি আর সরি আমি প্রায় ডিচ মারতে গেছিলাম ইভেন্টে বাট গাইজ থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেস্টলি অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়াট আই এম গোনা টক অ্যাবাউট সো আই এম গোনা ট্রাই টকিং অ্যাবাউট মাই স্টোরি সো স্টার্টিং অফ লাইক আমার স্টোরিটা অনেক বোরিং সো ট্রাই নট টু স্লিপ সো মোস্ট অফ দ্য পিপল ছোটবেলায় আমি অনেক ইউটিউব দেখতাম লাইক লোগান পল তারপর জ্যাক কিং তোমরা কেউ চিনো right? So এইসব মানুষজন like they all had a talent. Some of them could sing, some of them could dance, some of them were like professional athletes. They were insane. So আর আমার ইউটিউব ভিডিওস বানানোর ইচ্ছা ছিল and আমি খেয়াল করলাম আমার কোনো ট্যালেন্ট নাই উল্টা আমি সারাদিন গেম খেলি আর আমার ওয়েট 125 কেজি ছিল সো আমি কী করবো সো দেন আমি অ্যাকচুয়ালি ভিডিওস বানাতাম আমার ফ্রেন্ডদের জন্য সো ওদের একটা চ্যানেল ছিল ইয়ার গ্যাপ নামে So for them, I would basically be making videos. ওদের জন্য ভিডিও করে দিতাম যেটা সিনেমাটোগ্রাফার ছিলাম সো একদিন আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ইকরামুল ওকে বলছিলাম দোস্ত আমার না অনেক ভিডিওস বানানোর ইচ্ছা কেমনে বানাবো সো সে বললো তুই কি নিয়ে বানাতে চাস তুই 5 বেলা ভাত খাস সো খাওয়া নিয়ে বানা সো নেক্সট ডেতে আমি আইইউবিতে পড়ি তোমরা চিনো নর্থ সাউথের পাশে চিনো আইইউবিয়ান গুড গুড আইবিয়ান গুড গুড তোমরা কেউ রিক্সায় উঠতে গেলে বলতে হয় না নর্থ সাউথের পাশে ইউনিভার্সিটি এই যে একই প্রবলেম সো আমার ফ্রেন্ড ও বেসিক্যালি ওর গাড়ি ছিল ও গাড়ি নিয়ে পিক করতে আসছে চীনে পিক করে নিয়ে আমাকে বার্গার কিংয়ের সামনে নিয়ে গেছে নিয়ে যেয়ে বলছে তুই যা ইচ্ছা তাই বল এই যে এই স্টেজে উঠে এখন আমি যেমনি কথা বলতেছি একটু অ্যাংজাইটি নিয়ে ওই একইভাবে আই ওয়াজ টকিং অ্যান্ড আই ডোন্ট নো like at that moment it felt like কেউ তো এই ভিডিওটা দেখবে না কেউ দেখবে না so I can say whatever I want and I did say whatever I want যে লবণ কং বার্গার কিং is horrible which is এখন একটু ভালো হয়েছে তো so এত কিছু বলার পর then I saw the video did good so এইখানে এই পয়েন্টটা আসছে about you know everyone's actually giving value back so I want to talk about 5 key things So, আমার personally যেটা এই টাইমটায় when I started making that video আমি বলছিলাম I'm a very introverted person so making a video আমি চুপচাপ একটা মানুষ so yikes I was out of my comfort zone যেটা DonSumdany he mentioned in one of his speeches comfort zone right so comfort zone এর ব্যাপারটা I feel like it's important because life begins outside the comfort zone এইটা বলতে like How many people here are afraid of heights? এত কম মানুষ হাইটস ভয় পায় ওয়াও আমি যেরকম অনেক হাইটস ভয় পাই সো আমার যেমন একবার একটা লাইক সিঁড়ির উপরে উঠা আমার অনেক ভয় লাগে মানে ওই যে ল্যাডারগুলো সো ইটস লাইক দ্য মোর উই প্র্যাকটিস গেটিং আউট অফ আওয়ার কমফর্ট জোন লাইফ বিগিনস অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যান্ড ফর এক্সাম্পল আফটার আই ব্রট আউট মাই ফার্স্ট ভিডিও ইন 2017 what happened was আমার স্কুলের অনেক ব্যাচমেটস আমাকে নক দিছিল এরা আমার ফ্রেন্ডস ছিল সো দে স্টার্টেড নকিং মি দে ওয়ার সেইং যে দোস্ত তুই যে ভিডিওস বানাচ্ছস ইউ আর মেকিং আ ফুল আউট অফ ইয়োরসেলফ তারপর আমার হাতে অ্যাট দ্য টাইম আই হ্যাড আ ইনফেকশন সো অনেক মানে একটু পিম্পলস টাইপ হতো বাট মুখে না হাতে সো আমার ব্যাচে একটা মেয়ে ছিল সে আমাকে বলছিল যে খবিস মনে হয় হাত ধোয় না But that wasn't the case. It was actually a disease called scabies. So এই টাইপের অনেক কথা শোনা লাগছিল from many people. But I just did not want to stop. Definitely অনেক আঘাত লাগছিল আমি অনেক ইজিলি স্যান্ডি খাইতাম সো স্যান্ডি খাইছিলাম বাট তার মানে না যে আমি থামছি আমি থামি নাই কিন্তু একেবারে অ্যান্ড দিস ব্রিংস মি টু দ্যাট যে ইন সোসাইটি স্পেশালি ইন দিস সোসাইটি ইন দিস ডে অ্যান্ড টাইম ইফ উই ওয়ান্ট টু বি সামথিং we have to make our place for it. Like my mom, for example, she wants me to be an engineer. My chachi, they want me to be a doctor. But I'm a YouTuber. So tomorrow, if you want to go be anything you want, man, I'm not saying to disrespect your parents, but follow your passion. Give your passion a shot.
because you guys deserve this. And most of the people here are young. Like, in this day and age, come on. So, arekta jinish, which brings me to my third point. Like, most of the speakers here, jade dekhchilam, like, these guys are amazing. Trust me. Like, আমি ফার্স্টে ডন ভাই when he asked me North End if I wanted to speak, আমি ডন ভাইকে বলতেছিলাম যে I can do this. Like, আমি এদের লেভেলে না যে এরা, সো এদেরকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি. So I noticed one key trait in each and every one of these people. It's consistency. They do not stop. Like, এরা কিন্তু একটার পর একটা, many of these people face hurdles because it's natural. Life-এ যেই তো there is a down, there is always a up. নাহলে কি লাইফ হয়? নাহলে তো এই যে তোমরা ওই যে মুভি সিনে দেখছো না, এরকম করে বিপ 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 ঘুরতে থাকে, কি কেউ দেখো নাই? সো এই টাইপেরই আপ ডাউন না থাকলে তো মরেই যাবা, তাই না? সো দ্য থিং ইজ, whenever we face hurdles, we really need to overcome them. And guys, আমি এখন ওর মাথার মধ্যে চিন্তা করতেছি আর কি কি বলা যায়। বাট না, আদার দেন দ্যাট একটা জিনিস আমি যেটা which I personally learned was teamwork. Like, আমি আগে মাসে মনে হয় 2 মাসে একটা ভিডিও বানাতাম, দেন I kind of started making a team. এদের সাথে আমি ভিডিও গেমস খেলতাম, and they're also here, Mahadin and Tazdi. So ওদের সাথে we started moving in and we started making videos together, and I saw যে productivity, it just went on a different level because I don't know, সব সময় না তুমি মোটিভেটেড থাকতে পারবা না, and your teammates, they help you when you're down. I think that's the entire point of a team. And for my last point, which I really just want to talk about, like, it's not related to creating contents or maybe about leadership or nothing like that. It's about each and every one of your personal lives. Amader life, we have to learn to say no or to stand up for ourselves. Because think tumi school e poro, othoba you're in your workplace, you're in a certain position where you meet other people. For example, schooler situation, আমরা যখন স্কুলে আসি, এমন হয় যে স্কুলে তুমি একটু উইক টাইপের, একটা ছেলে তোমাকে পচাচ্ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আশেপাশে যে ফ্রেন্ডসরা তোমার, ওরাও তোমার নিয়ে হাসাহাসি করতেছে, অ্যান্ড তুমিও একটু হাসতেছো, বাট দ্য থিং অ্যাবাউট দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ইটস নট রাইট. অ্যান্ড এই জিনিসটা যে ইনেবল হচ্ছে, এই ইনেবলার কিন্তু খালি the person who's cracking the jokes na, the person je hocche হাসাহাসি করতেছে ফ্রেন্ডসরা, ওরা না, but also you. আমাদেরকে when people are demeaning us in front of us or আমাদের ভাল লাগতেছে না, we should go up to them, we should say, we should, you know, define the boundaries je eta kora jabe na. And it is really important because আমাদের যে personal life এ যা যা হয়, it really does hamper our professional lives as well, guys. And this is all I wanted to talk about personally.